Okay, we'll draw another problem we have here. A project schedule has the following characteristics. It has got an activity like this. They have not given the name of the activity, they have given the name of the events. The node starts from 1 to 2. It will take time 4. This is much easier to draw. They have just given the node. We'll try drawing this. Okay, so first is if you get a problem like this, first you draw the network. So we'll see 1 to 2. Okay, you're going to draw from node 1 that goes to 2. The time taken is 4. Okay, in days, they say in days. Okay, now from 1 to 3, again from 1 there is another one going to 3. So these two events can start simultaneously. It does not have to wait for the finish of any other event. അപ്പം ഈ രണ്ട് ഇവൻറ്റും ഒരേ സമയം തുടങ്ങാം. ഈ ഹെഡ് ഇവൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് പോയിന്റിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി. അത് വെയിറ്റ് ചെയ്യണ്ട ഏതെങ്കിലും തീരാനായിട്ട്. നൗ യു ക്യാൻ സി 1 കഴിഞ്ഞു. ഇനി 2 to 4. 2-ൽ നിന്നും 4-ലേക്ക് ഒരെണ്ണമുണ്ട്. സോ യു ഗോ ഫ്രം 2 to 4. 2 to 4 and the time taken is 1 day. Now from 3 to 4, ending തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 3 to 4, 1 day. Now again from 3 to 5, വേറെ ഒരെണ്ണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. So that is from 3 to 5. 3 to 5, there is 6. അപ്പം 3-ൽ നിന്ന് രണ്ടെണ്ണം സ്റ്റാർട്ട്. 3 കഴിയുമ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇവൻറ്റും തുടങ്ങണം, ഈ ഒരു ഇവൻറ്റും തുടങ്ങണം. Okay. Now from 4 to 9, there is another one from 4 to 9. Okay, let this be 9. They have given the numbering itself. You don't have to bother numbering. നമ്മൾ നമ്പർ ചെയ്യേണ്ട. പക്ഷെ ചില കേസസിൽ നമുക്ക് അവിടെ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ പേരാണ് തരിക, അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്പർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ കൂടെ വേറൊരു പ്രിസീഡിങ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോളം കൂടെ ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ അത് തന്നിട്ടില്ല. നൗ ഇവിടം വരെ കഴിഞ്ഞു. നൗ 5 to 6. ഫ്രം 5 it goes to 6. It goes to 6. ടൈം എടുക്കുന്നത് 4. 5 വേറെ ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചത്. 5 to 7. So this is 8. ഇനിയുള്ളത് 6-ൽ നിന്ന് 8-ലേക്ക് ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 6-ൽ നിന്ന് 8-ലേക്ക്. So you have 6 to 8. Okay. Then from 7 to 8. 7-ൽ നിന്നും 8-ലേക്ക് എത്ര? 2 days. Sorry, I made a mistake here. This is not 6. This is from 6 to 8 it is 1. 5 to 6 it is 4. 5 to 7 it is 8. 6 to 8 is 1. 7 to 8 is 2. Now from 8 to 10. 8 to 10 is 5 and 9 to 10 is 7. So the last activity is 10. So you have drawn. They have not given you the preceding activity name. We have just given you the activity arcs they have given you. Okay, അപ്പോൾ എളുപ്പം വരയ്ക്കാൻ പറ്റി. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് വരച്ചു കഴിഞ്ഞു. നൗ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് we have to find the critical path method. Critical path method ഉപയോഗിക്കുന്നത് is to find the critical path, or we call it as the longest path taken from the start to the end of a project. Longest path. അപ്പോൾ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് തീരാൻ എടുക്കുന്ന ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത്, ലോങ്സ്റ്റ് പാത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ അതിലും കൂടുതലാവാൻ പറ്റില്ല. ആ ലോങ് പാത്തിനേക്കാളും നമുക്ക് കൂടുതലാവാൻ പറ്റില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലോങ്സ്റ്റ് പാത്ത് ഇൻ ദ പ്രോജക്റ്റ്. അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് വി വിൽ ഗോ ത്രൂ ദിസ് ഫോർവേഡ് ആൻഡ് യൂസിങ് എ ബാക്ക്വേർഡ് മെത്തേഡ്. Forward and a backward method. To find the length of the critical path, we use two cases. So in the forward pass, we start from the initial event. We give it as E1. ഈ early startനാണ് നമ്മൾ പറയുക E എന്ന്. ഇത് നോഡിൻ്റെ പേരാണ് 1. E1 is equal to 0. ഏറ്റവും തുടങ്ങാൻ പറ്റുന്ന സമയം 0 ടൈമാണ്. ഏർലി പോസിബിൾ ടൈം 0. ഇനി ഇത് സെക്കൻഡ് ഇവൻ്റ് തീരാനായിട്ട് സമയം വേണ്ടത്
E2 is equal to 4. That is 0 plus 4 is equal to 4. ഇനി 3 തീരാനായിട്ട് 0 plus 1 is 1. Earliest time to finish. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം 4 plus 1 is 5. ഇവിടെ നമുക്ക് 2 ഇവൻറ്റ് വന്ന് ചേരുന്നതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നമുക്ക് you have to consider the burst events and the merge events. ഇവിടെ merge event വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഏർലി ടൈം കണ്ടുപിടിക്കുമ്പം 4 plus 1 is 5. ഇവിടെ എന്താ 1 plus 1 is 2. അതിനകത്ത് മാക്സിമം ആണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് ക്രിട്ടിക്കൽ മാത്തിൽ മാക്സിമം ആണ് എടുക്കുക. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഏർലി ടൈം ദാറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട്. ഇത് തീർന്ന് ഇവിടെ എത്തിയെങ്കിലല്ലേ നമുക്ക് ഇവിടെ തുടങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഏർലി ടൈം 2 തുടങ്ങാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ ഇതിലാണ് തുടങ്ങാൻ പറ്റുക. ദാറ്റ് ഇസ് 5. ഏർലി ടൈം ഇസ് ഈക്വൽ ടു 5. ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. ഇത് തീരണമെങ്കിൽ 4 hours അല്ലെങ്കിൽ 4 days വേണം. ഇത് തീരാൻ 1 day വേണം. ഈ 4 days കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് ഇതും കൂടെ കിട്ടി ഇവിടെ തുടങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതല്ല ടൈം വരിക. സോ ദിസ് ഇസ് 4 ഏർലി ഇവൻറ്റ് ഇസ് 4 plus 1 is 5. ഇനി ഇവിടെ വരുന്ന എന്താണ്? ഇവിടെ ഒറ്റൊരു ഇവൻറ്റേ ഉള്ളൂ. You will 1 plus 6 is 7. So this is E5 equal to 7. Now here we can do E9 is equal to 5 plus 5 is 10. 5 plus 5 is 10. ഇനി ഇവിടെ എളുപ്പമാണ്. ഇവിടെ എന്താണ്? 7 plus 4 is 11. E6 is equal to 11. ഇവിടെ എളുപ്പമാണ്. E7 is equal to 15. ഇവിടെയാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത്. ഇവിടെ എന്താണ്? ഒരു merge event ആണ്. രണ്ടെണ്ണം വന്ന് ചേരും. അപ്പം ഏറ്റവും ഏർലി ഇവൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് 11 plus 1 is 12. 15 plus 2 is 17. അപ്പോൾ മാക്സിമം ആണ് എടുക്കേണ്ടത്. നമ്മളിവിടെ വരുമ്പം E8 is equal to 17. ഇതും ഒരു merge event ആയതുകൊണ്ട് 10 plus 7 is 17 and 17 plus 5 is 22. So you will say 10 is equal to 22. So forward pass is over. Now we have to do the backward pass. അപ്പം മാക്സിമം എടുക്കാവുന്ന ടൈം 22 ആണ്. 22 days ആണ് ഇതിന് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. മാക്സിമം ഈ പ്രോജക്റ്റിന് തീരാനായിട്ട് 22 days ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്ന സമയം. അപ്പം ബാക്ക്വേർഡ് തുടങ്ങുമ്പോഴും വി സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ ലേറ്റസ്റ്റ്. ഇപ്പോൾ എൽ വെച്ചാൽ തുടങ്ങുക. L10 is equal to ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് പോയിട്ട് മാക്സിമം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്ത് പോയിട്ട് മിനിമം എടുക്കുക. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ merge event ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ബേസ്റ്റ് ഇവൻറ്റിലാണ് ചെയ്യുക. സോ ഹിയർ this is 22. Now again ഇവിടെ ഒരു ഇവൻറ്റേ ഉള്ളൂ. That is 22 minus 5 is L8 is equal to 17. ഇവിടെ 22 minus 7 is equal to L9 is equal to 15. Okay, 15. That is 22 minus 7. 22 minus 7. This 22 minus this duration. Now again ഇവിടെ നോക്കാം. This 15 minus duration will give you the latest time that it can take for this one. That is L is equal to 15 minus 5 is 10. Again this one. ഇനി നമുക്ക് നോക്കുന്ന ഒരു ബേസ്റ്റ് ഇവൻ്റ് ആണ്. രണ്ടെണ്ണം എമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് 17 minus 1. 17 minus 1 is 16. So this is L6 is equal to 16. Here is 17 minus 2 is 15. L7 is equal to 15. Okay. Again 16 minus 4 is 12. 15 minus 8 is 7, which is minimum. So it is coming and merging here. Sorry, I made a mistake. ഇവിടെ അല്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. You have to do it in the merge event again. So here 16 minus 4 is 12 and 15 minus 8 is 7, which is minimum 7. So you will take L5 is equal to 7. Okay. Now next 7 minus 6 is 1 and 10 minus 1 is 9. So this will be L3 is equal to 1.
Now from here 9 minus 1 is 10 minus 1 is L2 is equal to 9. ഇത് വീണ്ടും ഒരു merge event ആണ്. So you will have here 1 minus 1 is 0, 9 minus 4 is 5, minimum is 0. So L1 is equal to 0. So you have finished the backward pass and the forward pass. രണ്ടും കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് critical path കണ്ടുപിടിക്കുക. Critical path, you can notice here there are some values where both the labels have the same value. See here, these two have the same value. These labels have the same value. Forward pass and the backward pass labels will have the same value. Here also you have the same value. Okay, and there are some nodes where the labels of forward and the backward passes are different. Okay, so you cannot take those. You have to draw a line from the starting to the end where the labels are the same. So അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം 1 to 2, 1 to 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to രണ്ട് സെയിം ആണ് 7 to 8 and 8 to 10. So you can see the path is 1 to 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 8 and 8 to 10. അപ്പോൾ ഒരു നോക്കാം 1 to 3 എത്രയായിരുന്നു 1 plus 3 to 5 is 6 plus 5 to 7 is 8, 8 plus 7 to 8 is 2, 2 plus 8 to 10 is 5. What do you get? 7 plus 8 is 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. You get 22, that is a final value. So you say this is the critical path. This represents a critical path. Critical path for this particular network. Critical path. There can be alternate critical path also. In some cases, you can have same values here. So in that case, it can come from here 1 to 3, 3 to 5 and 5 to 6, 6 to 8 and 8 to 10. So there can be alternate critical path which will also lead to the same ending point with the same value. You can go either this way or this way if this was same. If this was same. But in this case, no, there is no alternate critical path. There can be alternate critical path also. Here there is only one critical path. There is no alternate critical path. And there are non-critical paths also. Non-critical path also. So you have to be very careful. That is, what does this critical path means? Critical path means it is the longest path that will be taken for the completion of the projects from the start to the end. That means the events that has or the activities in this path should be taken with utmost care. You should not do it with any delay. ഒരു കാലതാമസം കൂടാതെ you have to finish all the activities that are on this path. എന്നാലാണ് ഈ സമയത്തിന് തീരുള്ളൂ 22 ഡേയ്സിൽ തീരുള്ളൂ. ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഡിലേ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫൈനൽ ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്തിലെ ഫൈനൽ ഡേ ഓഫ് ദ പ്രോജക്റ്റ് വിൽ ചേഞ്ച് ഫ്രം 22 to more days. കൂടുതലാവാൻ ചാൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ പാത്തിൽ നമുക്ക് കെയർഫുൾ ആയിരിക്കും. നോൺ ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് യു ക്യാൻ ടേക്ക് സം ഓഫ്. ചിലപ്പോൾ കൂടുകയോ കുറയോ ചെയ്യാം. ചിലത് 5 ദിവസത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു 6 ദിവസം വരെ എടുക്കാം. ബട്ട് യു കനോട്ട് ഗോ. അതിനൊരു ചില ബഫർ ടൈം ഉണ്ട്. ഫ്ലോട്ട് തരുന്നുണ്ട്. ആ ഫ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അലൗഡ് ആയിട്ടുള്ള സമയം തരും ഈ പാത്തിൽ. ദർ ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് ഹിയർ. ആ പാത്തിൻ്റെ ആ ഡിഫറൻസിൽ നമുക്ക് ഒപ്പിക്കാൻ പറ്റും, കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത്. നൗ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് സർട്ടൻ അതർ തിങ്സ്. ഇപ്പം പറഞ്ഞ പോലെ ഫ്ലോട്ടുകൾ പറഞ്ഞു. ഫ്ലോട്ടുകൾ, that float we have to learn.